Kindly subscribe to our YouTube channel to watch the full lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, let us see about the Constitution Act of 2016, in which there was a 101st amendment. Indian Constitution grants the ability to tax both the union and state government. So what happens? The Indian Constitution was given permission to both the union government as well as state government to put the tax. The 101st Constitution Amendment Act established the One Nation, One Tax system. So, in the 101st Constitution of Amendment Act, so they planned to make an initiative towards One Nation, One Tax system. The GST is a value added applied on the most of the products and services sold for domestic consumption. As we already know that GST is applied on goods and services and it is an indirect tax. Okay, it is a consumption based tax. Consumers pay the GST, but businesses selling the products and services must remit it to the government. The customers will pay the amount of GST, whatever is there, to the shopkeeper, and that shopkeeper must remit that money to the government. GST was initially established in India as a Constitution 122nd Amendment Bill in 2014. So any law before it has been passed, it is be called as a bill. So GST was called as an amendment bill in 2014. This was approved in 2016 and renumbered the Constitution 101st Amendment Act 2016 legislation by Rajya Sabha. Then this act was passed in Rajya Sabha in 2016. ಮೊದಲು ಇದು ಬಿಲ್ ಆಗಿ 2014 ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಂತರ ಇದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next, the 101st Amendment Act created Article 246A, which gave the Parliament and state legislatures the right to enact goods and services tax legislation. So, in this, there was an article called as 246A. According to this article, the parliament the state legislature, both the parliament and state legislature had the right to enact the legislations. They were able to prepare the state legislations. ಈ 246A ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the Parliament has the authority to pass legislation governing interstate supplies. So, regarding the interstate supplies, so any transfer of goods from one state to another, the Parliament is having the right to pass out the legislation. It has the right to make the laws. ಈಗ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Next, Article 269A of the Constitution was also enacted as a result of the Act, which mandates income from IGST. IGST is in charge of interstate supplies. The IGST Act of 2007 governs the IGST. So, what happens? There is one more article, that is 269A. This article, what it states, that is, there will be a guaranteed income from the IGST, Integrated Goods and Service Tax. This integrated goods and service tax is levied on the interstate supplies. If the goods is supplied from one place, one state to another state, then on that particular supply, the IGST will be charged. So that this 269A article guarantees this income. So ಈ 269 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ IGST ಇಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. IGST ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. The 101st Constitution Amendment legislation was also included Article 279A, which gave the President the authority to form a GST council. Ministers from both the federal and state government will be served on the GST council. So that's 279A article of the
101st Constitution Amendment, it gave the President of the country the right to create a GST Council. So the President of India was supposed to create a GST Council. So in this GST Council, both the ministers from central as well as the state, the federal as well as the state, will have to participate in this GST council. Some ministers will be selected as a council members. So ಈ 279A ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಸಾರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೆಡರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ has the authority to make suggestions, obtain or charge any goods and service tax rules or regulation. So who all the members are there in this council, they will have the authority to make any suggestion or to make any laws, changes to the laws, or any new rules and regulations they can pass. ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಏನಾರ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ one of the benefit. Next, the constitution was revised to limit the imposition of tax by state on the provision of product or services or both when collection occurs outside the respective state's territory as well as on the import of goods in India. Previously, this restriction applied only to the sale of purchase of commodities, but it has been now superseded to the provision of goods and services or both. So before there was a before it was only restricted to commodities. By chance, if the product is served outside the territory of the state, so there is a limit on the imposition of tax. So only this much tax can be collected. There is certain limit. Before, this limit was only for the commodities, but now this has been superseded, means it has been extended even to the services also. Next, the union list, state list and concurrent list are all found in the 7th schedule. So in the 7th schedule of the Indian Constitution for 101st Amendment, we can see three types of list. One is union list, state list and concurrent list. 101th Amendment Constitution Act ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ 7th schedule ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. The aspect on which the union government can create laws are included in union list. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್, ಇನ್ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ the union government will have the authority to create laws. All those areas and aspects are mentioned in the union list. The state government, on the other hand, has the authority to pass law in the areas listed in the state list. The state government can only create the law which are mentioned on the aspects which are mentioned in the state list. State government ಗೆ ಆಯಾ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, and both the federal government and state government have the authority to pass laws in the areas listed in the concurrent list. So whatever the areas they are mentioned in the concurrent list, based on that area, both the federal government as well as the state government will have their own share of authority. So concurrent list ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳೇನೇನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಫೆಡರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the union list gives the union government the authority to collect excise duties on the manufacture or production of petroleum crude, high-speed diesel, motor spirit, natural gas and aviation turbine fuel. So what this union list tells us, the union list, it gives an authority to the union government to collect the taxes, that is excise duties on the petroleum products, the high-speed diesel or the motor spirit and even natural gas. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಆರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಟರ್ಬೈನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿನ ಈ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. Next, the state government also acquires the ability to charge taxes on the five petroleum products, but only if they are sold interstate trade and commerce or in the course of international trade or commerce according to the state list. Even the state government is in as mentioned in the state list. It also have the authority to charge taxes on the five petroleum products. It can also charge the taxes on the five petroleum products, but only when it is sold interstate. When it is sold within interstate, then only it can put this taxes. Even state list ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಈ ಫೈವ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. So this is all about whatever is mentioned in union list as well as state list. If the state suffers a revenue loss as a result of GST, it can seek compensation from the federal government. By chance, from this GST, if there is any revenue loss for any particular state, then it can take some compensation from the ಫೆಡರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಫೆಡರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಏನೇನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದು ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ Compensation to State Act 2007 governs it up for 5 years. So this compensation and all is according to the Goods and Service Act of 2017. This is governing it for 5 years. ಈ ಒಂದು compensation ಮೇಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು GST ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2017 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, there is no distinction between GST. Both commodities and services are the same rate. Means there is no difference between goods as well as service. Both the goods and services are having the same rate. ಎರಡು goods ಮತ್ತೆ services ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ GST ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. The ability of parliament and the state legislatures to pass laws governing the GST at the same time. So they both can also pass the any legislations or the rules and regulations at the same time. A tax will be imposed on all goods and services supplied. So according to this GST, whatever the goods and services are supplied, on everything the tax will be applied. Goods and services, ಪ್ರತಿಯೊಂದು goods and services ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. And it includes a majority of state and federal indirect taxes. So in this GST, many of the state and federal indirect taxes are included. ಈ ಒಂದು GST ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, on all transaction within a state, the center would impose and collect CGST while the state would collect SGST. If any sale of goods and services are there within the state, within that one particular state, then the center will impose CGST tax. State government on the other hand, it will collect SCGST, means state goods service tax. CGST means central goods service tax. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ CGST ನ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ SGST ನ ಹಾಕುತ್ತೆ. Except for exempted goods and services, commodities that are outside the scope of GST and transactions that are below statutory threshold limits, the CGST and SGST would be levied simultaneously on every transactional supply of goods and services. Both would levied on the same price of the value.
ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ CGST ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the use of CGST credit for both product and services would be permitted. So CGST ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳನ್ನ ಬೋತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ SGST a similar provision of credit cross utilization will be offered. ಈವನ್ SGST ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, under IGST means integrated goods and service tax, cross utilization of SGST and CGST will be prohibited except in the event of interstate supply of goods and services. So by chance in IGST, except the interstate supplies, the credit exemption or the whatever you say, the cross utilization is prohibited. They cannot do the cross utilization. IGST ಅಲ್ಲಿ ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 269A of Schedule 1 of Indian Constitution, the center would impose and collect IGST on all interstate deliveries of goods and services in the case of interstate transaction. If it is an interstate transaction, the IGST will be imposed. ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ IGST ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ IGST ವುಡ್ ಬಿ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ interstate transactions. So whatever the interstate transactions, that means the IGST would be the sum of CGST and SGST. The IGST method is created to ensure that input tax credit moves smoothly from one state to another. So what is this IGST? IGST is simply a sum of CGST as well as SGST. ಈ IGST ಅನ್ನೋದು ಇದು CGST ಮತ್ತೆ SGST ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು IGST ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. After collecting IGST, CGST and SGST on purchases, the interstate seller would pay IGST on the sale of his goods to the central government. So after collecting all the three taxes, that is IGST, CGST and SGST, the seller has to remit IGST to the central government. Then the exporting state will pass SGST credit utilized in the IGST payment to the center. So the which state it is exporting the goods, it will even pass this SGST credit utilized. Whatever the SGST credit they have utilized, they will pass along with the IGST. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು IGST ಪೇಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ SGST ಏನೇನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ means which state it is importing would claim IGST credit while paying his production tax bill, both CGST and SGST in his home state. So the importer state will claim this IGST tax which is included of the CGST as well as the SGST. So importing state ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು IGST ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿನಲ್ಲಿ. Next, the IGST credit used in SGST payment would be transferred to the importing state by the center. So later on what happened in SGST payment, whatever the IGST credit is there, that will be transferred from the government center to the state. So even though SGST payment ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ IGST credit ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ. Because GST is a destination based tax, all SGST on the end product usually goes to the consuming state. So because GST is a destination based tax, so whatever the SGST is collected, it will go to the consuming state. Means which state has consumed the product, for that particular state the portion of that SGST will be transferred. Next, this is all about the 101st amendment of the Constitution in the GST Act. Hope everyone have understood about this.
If you have understood, please put in the comment box that you have understood. At the same time, if you have not understood, if you have any particular doubts, please put that also in comment box. We will try to respond to your all doubts and queries as soon as possible. Thank you for watching the video. If you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel and press the bell icon, because whenever I upload some new videos, you will get the immediate notification as and how when I upload the new videos. Thank you for watching the video. We'll come back with the next video. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.